ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Today I am going to talk a technique called Talabiya Kriya. The Talabiya Kriya is a well-known technique which is taught in Kriya Yoga. There are two forms of Talabiya Kriya, the basic level and the advanced level. The tongue does not allow the connection of the spiritual energy towards a lower level. So whenever you meditate, they ask you to put the tongue up and meditate like this. Okay, the tongue goes up and touches the roof. This is the basic level of Talabiya Kriya. The advanced level of Talabiya Kriya is you cut the ferulum linga like this. There is a particular this particular area. This is slowly cut. Salt is put, cut, and the tongue is able to reach the mouth cavity which is behind. Now this is a very, very important technique. Now this is done either with a sword or even with this technique which is taught in Kriya Yoga. Now what you do is like this. You hit the roof and then you bring the tongue out and you force the teeth to cut the what you call it as the backward of the tongue. You go on doing that slow. You go on doing that as a person. Then the tongue gets fully cut, and it will take 2 years or 3 years to do the practice. Every day you need to do it 500-600 times to do it. And then the tongue goes backward and you will be able to close the the hole of the roof of the mouth. And if you experience it, you will see a lot of sweetness which is being coming through. Also, if you go into advanced meditation states, you will be able to experience the tongue sweetness. Now this is a wonderful technique for storing the amrit, which is supposed to give you the longevity. Another one is you imagine a golden drop of light which is coming across, filling the third eye and then filling the entire tongue across. Now this is another way to draw the amrit into the tongue. The other one is you take the stomach what you call it as the nabi, which is the storehouse of the energy, and you draw the energy up into the higher realms of mind. Now this is a very, very useful way, another way to rejuvenate yourself. Ultimately the yogi comes of sucking the prana from the air itself. If you see the great Nityananda, he used to see the sun and then he used to take the energy and he used to store it across. And this is also a very, very advanced technique of, like a plant, they start sucking up the energy from the environment, from the sun, moon and all that thing. Now there is a particular technique in the Taoism where they take the energy from the great dipper into the into the Antakarna, and then they try to bring the energy down. That is also another technique which is followed in Taoism. But basically Talabiya Kriya means you are putting the roof and connecting the spiritual cord with the body, and also you try to collect the what you call it as the amrit, the nectar of life, to rejuvenate the longevity of a person. It is wonderful talking to you. I am talking about some of the extraordinary spiritual techniques on the Indian life which you can use it. These are all very, very advanced technique which is not available in the books, and many people are not aware of it. So please do share it with many people, and this you will get a very good idea about the spiritual techniques which are available. Thank you.
Namaste. Today I have had many requests for that spiritual videos. They wanted to know the impact of different Devata worship. So today I will be talking about the Kala Bairava Sadhana. Now many people think doing Kala Bairava Sadhana is very easy. Wrong. Kala Bairava Sadhana is opening of the black vortex. There are two vortex which are available in the world, the white vortex and the black vortex, and the black vortex is the representation of the death vortex, and the black vortex is the culmination of many lower astral spirits, the spirits which helps God to what you call during the journey of death and also take people into the course of death. The Tibetan calls it as the bardo. So there are two kinds of vortex which are available, the black vortex and the white vortex. The Kala Bhairava Sadhana is the representation of the black vortex. That is why all the people who do Kala Bhairava Sadhana or any kind of Bhairava Sadhana, they try to wear black color clothes. They wear black color clothes. In fact, it is only two religions which wear black color clothes. One is the Muslim religion, other one is the Kala Bhairava Sadhana religion. And the other most important thing is it is a Shaivite way of worship, but it is the Ugra form of worship. The Kala Bhairava worship is not benign and many people are not aware. There is Sattvic form of Shiva which is worshipped in the Shaiva Siddhanta. Now, for example, it is the Soma Skandar, like that it is worshipped in the Shaiva Siddhanta, whereas this is a Ugra form of Shiva. In fact, the ultimate Ugra form of Shiva is supposed to be Kala Bhairava, and it deals with the death directly. Now, many people are not aware that it deals with the death directly. So when you do the Kala Bhairava Sadhana, you cannot continue in your professional life. It is all bullshit that all these people talk about it. In fact, you will wake up late in the night, you will be sleeping in the morning when you are doing the sadhana correctly. Your third eye will open. You will also be able to see lot of bhutas, pretas, pishashas. All the lower astral you will be able to see. You would be call it as a semi-clairvoyant towards the lower things, and also you will become very intuitive and psychic. You would be able to find out about thieves. When somebody is stealing, somebody is thieving, you would be able to identify the thief very easily. That is why Kala Bhairava is worshipped by the Nepalis, because most of them worship as Gurkhas and most of them worship in the night. I mean, they stay awake in the night. So that is why Kala Bhairava Sadhana is done, and it is also what you call Veer Sadhana. It is not a Sattvic Sadhana the way it is being promoted. It is a Veer Sadhana. When you do the Kala Bhairava Sadhana, slowly you will start eating non-veg. You will also drink a lot. You will start using drugs. Now, the usage of drugs depends on different kinds of people. You can use marijuana, you can use LSD, you can use amphetamine. All these things you will be using. For example, I saw the latest video of Nityananda. He is trying to project as if he is enlightened. No, he has taken proper drugs, and there is a gap between the thinking and the speech. That is actually will happen. So if you take drugs, you can see it. I've seen many followers of these so-called Gurujis across India, and including the Gurujis, they do take what you call it a huge dose of what we call it as the what you call narcotic substances. That includes some of the Coimbatore Swami who is at 62, looks like 82, and who likes to teach yoga and claim himself to be a guru of everyone. And that man also take drugs because they feel only if the drugs, their mind is very clear. So when you do Kala Bhairava Sadhana, you will get attracted to samshans.
You will get attracted to death. There will be a lot of death and death-like situation which will happen. You will also attract a powerful enemy where you will have to quell the enemy using what you call it as powerful mantras and to quell the enemy. So therefore it is very, very important that you please understand the Kala Bhairava Sadhana. That is why there was a lady who had a girl child in the Nityananda ashram who got killed. Remember, that is the effect of Kala Bhairava Sadhana. When you do the real Kala Bhairava Sadhana, definitely there will be death which will be happening, the death vortex which will be opening. That is why all these sadhus, they leave the world, they become very aloof, and they are very deeply connected with the Samshan. They are no longer part of the world. They sit in the Harichandrika Ghat or Manikarnika Ghat, and they try to understand the death and death sequence. Now, the so-called Gurujis who are not aware, I will give you an example. There was a guy who started chanting Om Kala Bhairavaya Namaha, and so his wife asked him, what are the effects, sir? In fact, he is a big executive in an organization. In fact, he was working for Huawei, and I told him he'll definitely leave the job. The guy left the job. He was forced to resign, and within a matter of 6 months. And Kala Bhairava Sadhana is a Veer Sadhana, so it will just pull you out of the world. You cannot live in the world and do that sadhana, and you will know the secrets of death and dying using that particular sadhana. So if you think you will become famous, you will become rich, all that thing is all rubbish. And many so-called Gurujis who are promoting this sadhana are rich and famous because they don't do the sadhana. They are all the time promoting, they are all the time talking to people. They are not really doing the sadhana. That's why they have a problem. In fact, the Coimbatore Swamiji had come to the extent of he is going to renovate Shamsan. That is the part of the Kala Bhairava effect. And people who do the Kala Bhairava sadhana are not allowed to go inside the houses because lot of negative vortex opens up. So people fall sick, people die, and women become widow if they do the Kala Bhairava sadhana. So please understand, this is a Ugra sadhana, Veera sadhana, which will just spin you out of the world, and it is a negative vortex. That's why they use the negative time. Ashtami, Navami, Amavasya, Tuesday, Saturday, all the things are considered, and also the dog is given importance. People feed the dog, people bring about the dog. And also the Abhishekam for the Kala Bhairava is not done using buttermilk, but it is doing alcohol. There are many idiots, spiritual idiots, who try to keep the Hanuman's thing as a Kala Bhairava thing. Wrong. Kala Bhairava sadhana requires the usage of rum. In fact, the military rum is considered auspicious, and the rum is in fact done as a abhishekam for many people. And some people go to the extent of eating in kapal. They take a kapal, clean it up, and they eat it across. This was actually done by the Shiva. It is called as the Pichandar sadhana. In fact, Shiva becomes a beggar after removing the Brahmin, after removing the Brahma's head, and he eats it. And one of the very famous temple is the Kapal Ishwara. The Kapal Ishwara temple, it is in Mylapore. It is not Kapal Ishwara, it is Kapala Ishwara. Kapal, the holder of the skull. That is the temple, and normally they give Brahmana Bali. That is why Shankara, in fact, was pulled by the Kapalika Marga, and therefore there are 4 levels in the Saiva Siddhanta. It is being written Pashupatinath Marga, Kapalika Marga, Agora Marga, and the Vama Marga. All comes under the left-hand techniques of God. It does not have any rule. You need not have bath, you need not do yoga, you need not talk softly. In fact, you are expected to talk all bad words. If you go to a Kapalika sadhana person, he will abuse you. He will not try to bless you. Whatever he abuses, it will come as a removal of the karma. That is why it is called as the reverse sadhana. Now, many people are not aware because they have never studied Tantra textbooks, they have never practiced.
all the time it is about leaving gas, because they believe if they have a long beard, white beard, they believe that they have understood everything. Wrong. Actually, the Kala Bairava sadhana is the opening of the death vortex. So when you do the sadhana, ultimately you will come to the Shav sadhan. Shav sadhan is laying the fresh body which has died, and you are trying to get inside the Bardo vortex and try to go to the astral and come back. Now this is called as the Shav sadhan. It is a very ugra sadhana. In fact, many tantra textbook talks about killing young people and trying to do the Shav sadhana. And most of the time it will be a woman who will be your guru. It will not be the man. Now many people try to do tantra sadhana using a man as the guru, elderly man. No, tantra sadhana requires women. In fact, the great Saraha, one who wrote the Buddhist song of Mahamudra, actually had a Fletcher women, low caste women as the thing, and he goes on to practice the tantra in the Samshan ground. So please understand all these things, and it is a very intense sadhana. It will just flip you off the base. And many people try to give bali. That is why in Nepal they have called the Chandamal festival, where they give many goats, sheep, buffaloes are all given as the bali. This is a bali sadhana, and it will attract enemy. That's why Nityananda was not able to hold on to the sadhana. He had very powerful enemy coming over. He had to give bali. I believe that these people are even capable of murdering, because they want very fame and name across a person. So please understand the impact of Kala Bairava sadhana. I would request you, if you are a householder, if you have kids, don't do this sadhana. It is not for normal people. It is for hard veterans who are battlefield. Now this sadhana can be easily done by policemen, by military people, by medical surgeons, and by people who are in the in the profession of detective, and who are all the time who have enemy and who are fighting about it. So this is the way you can do the Kala Bairava sadhana. These are suited across. So please don't get carried away by all these Gurujis. Yat Devata Tat Bhava. Ultimately you would like to become naked. You will not like to wear a clothes. That is why Vatuka Bairava and Kala Bairava are portrayed naked. And therefore many people confuse with this with Dattatreya sadhana, because Dattatreya also has dogs. No, wrong. Dattatreya sadhana is very different. I would talk about it one day. So when you do hardcore sadhana, you will be forced. That's why many people, when they do hardcore sadhana, leave their family, leave their wife, leave their children. They become very lonely. Somebody was doing a Baglamukhi sadhana. He asked me, what is the first indicator? I said, he will not be able to stay with his family. So remember, when you do tantric sadhana, you should be able to willing the face the consequences. Thinking you will make a lot of money, you will become rich and famous. Wrong. In fact, many people will be abusing you. And this Kala Bairava sadhana in Tibet is called Heruka. Heruka means blood drinker. They keep a kapal, in that they fill the blood and they offer it as the Naivedya to the Devata. So please understand, all these people are dabbling with the Tantra without an understanding, and it is because they have a long beard. Actually, I met a guy, his name is some G or something like that. I asked him what he has studied. He has a long beard, wears a pajama, and he believes that he is a Guruji. This is a way of cheating people, because unless you do the Tantra sadhana, it is not possible. Please ask them what is the book they use. They have no idea. The original book is the Rudra Yamal Tantra. It is the Shiva Agama. It is deeply given into it. And Mahamantra Abodhi, Mahamantra Nirvana, which talks about it. I am not the normal guy who is like who's like growing beard and you want to appear calm. No, I'm doing sadhana. But I am just sharing with you the consequences of your sadhana. So please do take care, and I wish you all the best. May all beings get enlightened. May all beings be useful in this video. I thank you so much. Please click the subscriber button. You will also be getting worthful content for this particular thing. Thank you. The Indians have a wonderful sadhana in terms of Sandhya Vandana.
In Sandhyavandana, there's a particular sadhana called Brahmayana, Rishi Tarpana, which is there across as a person. Now, I have seen in many people who have psychiatric problem in their house or who has murder, suicide in their house, they are unable to do the Tarpana properly. They are unable to do the Shraddha of the year properly. They have a lot of problem into their life. They are emotionally very disturbed. They have a lot of difficulty. Whenever you do Brahma Yajna, there is a lot of ancestors who become very happy, and the entire Rishi Parampara becomes very, very happy across as a person. Now, you can see the world as a portal, and the world portal is connected to the Sukshama world, what you call the subtle world. The subtle world has a lot of being, and the subtle world has a lot of connection. Now you take a Google. Now you take your cell phone. You are the cell phone. You are connected with the many apps, and one of the app is the lineage karma. Now when people die, they are very hungry and they are very thirsty. They have a particular speed in which they have hunger and thirst. Now what happens is, all these people are not fed, all these people are not feeling peaceful within themselves. So that is why they tend to curse their entire lineage. They feel very bad about it. So in turn, you have a lot of mood swing. That's why many people have mood swing in Tuesdays and Saturdays when the lower astral world opens up. During the Ashtami, Navami, Dasami and Trayodasi, Shashti and the Pratipada, many people have a lot of mood swing, especially towards a Rahu Kal. All these things, people have a lot of mood swing across. That is because the lower astral world opens up, and their what you call the psychic body gets connected to their ancestors, and normally they pick up the disturbance like a resonance, like the two share it, like that kind of thing. The resonance happen, and they find it very, very difficult. So doing the Tarpana helps you to calm your mind, and also the Tarpana has to be done for 96 days. Now if you do Brahma Yajnam, which is very, very good, you are doing the Rishi Tarpana, because as you proceed forward, you will have to take the refuge, and you will have to acknowledge the great masters and the great beings of light to help you travel in the path. Now spirituality is a slow process, it's a step-by-step process for most of the people. Very advanced soul and sadhak will be able to take the leap, step and jump. Now all these people are not aware that it takes time. The so-called modern gurus promise instant enlightenment, and all that thing is fake. So in the tradition, this is a wonderful technique. If your family is fighting, if there is moon ragu, if there is suicide, please do Brahma Yajna every day. It will help you to calm your mind, clear your aura and chakra. The connection with the lower astral will go away as a person. So this is a wonderful sadhana of doing Rishi Tarpana, in that you give Rishi to Kanda Rishi and to all the other great Rishis, and also you can do it the Bodhayana style or the normal style across the person. Now many African countries and many aborigines try to get connected to their ancestors. Now this is something which many people are not you have a system and a structure in India where you can get connected. And also the most important day is of Adi Amavasya, or that of Dhanur Amavasya, or that of Meena or Kanya Amavasya. They expect you to give the Tarpana. So please do give the Tarpana properly, and it can have a lasting impact where you will not have psychiatric problem, where you will not have a lot of difficulty across as a person. Sandhya Vandana is worshipping the Pitru, sun and the Rishis and the Navagrahas during the Sandhya Kal time. That is called Sandhya Vandana. Vandana means worship. Sandhya means the time in which you do the worship. And I request you to வணக்கம். நிறைய பேர் ஒரு ஆர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதில் எப்படி பணம் எடுக்கிறது, அதை எப்படி கமர்ஷியலாக பணம் பண்ணுறதுன்றது தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ஆயுர்வேதம் படிப்பாங்க.
இல்லை சித்த மருத்துவம் படிப்பாங்க. ஆனால் அதை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணுறது, எப்படி கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸாக வச்சு பணம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜிலையும் நிறைய பேர் பார்ட் டைம் அஸ்ட்ராலஜர்ஸாக இருக்காங்க. டிவியில் கூட வருவாங்க, பிரபலமாக கூட இருப்பாங்க. ஆனால் அதை முழு நேர தொழிலாகவும் முழு நேரமாகவும் அவங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்கான காரணம் அந்த நாக்கு தெரியாது. அந்த நாக்கு தெரிஞ்சாதான் அவர்கள் ஃபைனான்ஷியலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாக்கு பரிகாரங்கள். அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி விலாவாரியாக பேச போகிறேன். அந்த பரிகாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஆங்கிள் ஆஃப் த பரிகாரம். எந்த ஆங்கிள்லேருந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணால் அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்காதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுற தப்பே லக்னத்துலேருந்து பரிகாரம் பண்ணால் அது கிளிக் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ராங். எல்லா பரிகாரங்களுமே உங்களுக்கு காரகத்திலேருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் கிளிக் ஆகும். காரகம் என்றால் செய்து கொடுப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்டில். அதனால் அந்த காரக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து செய்தால்தான் பரிகாரங்கள் கிளிக் ஆகும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நாக்கு, ஃபஸ்ட்டு சூக்ஷமம். இதை அனுபவத்தில் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த நாடி அஸ்ட்ராலஜியில் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். இதை சரியாக தெரியாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் பரிகாரம் சொல்லும் பொழுது தான் அது வேலை செய்யாது. தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதிக்கு பரிகாரம் சொன்னால்தான் கிளிக் ஆகும். சனியை எடுத்து, சனி மேஷத்தில் இருக்குது, அது 10 குடையவன் சனி. ரிஷபத்தில் இருக்குது, 10 குடையவன் குரு. சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறாரோ, இல்லை 10ஆம் வீடு என்ன இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட சொன்னாதான் கிளிக் ஆகும். இரண்டாவது, பெண்களுக்கு செவ்வாயிலேருந்து 7ஆம் வீடு, அதே மாதிரி சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீடு, அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பரிகாரம் பண்ணால்தான் ஆகர்ஷணம் நடக்கும். அந்த விஷயங்கள் ஆகர்ஷணம் ஆகும். அப்போ தான் கல்யாணம் ப்ரப்போசல் வரும். ஆனால் சுக்கிரன்லேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணாதான் அந்த காரியம் சித்தியாகும். எந்த காரியம்? கல்யாணம்ன்ற காரியம் சித்தியாகும். செவ்வாயிலேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணும் பொழுது தான் மேரேஜ்ன்ற காரியம் சித்தியாகும். ஸோ காரிய சித்தி வேற, ஆகர்ஷணம் வேற. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இரண்டாவது விஷயம் இப்போ குழந்தை பிறப்புக்கு குருலேருந்து 5ஆம் வீட்டில் பரிகாரம் பண்ணாதான் அந்த கரு உற்பத்தி ஆகும். ஆனால் அந்த காரிய சித்தி ஆக வேண்டுமென்றால் 10ஆம் வீட்டுக்கும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு விருச்சிகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா குருவுக்கும் சூரியனுக்கும் பரிகாரம் பண்ணால் கன்செப்ஷன் உண்டாகி அது சேஃபாகி கரெக்டாக அந்த இதுக்கு உள்ளே போகும். ஸோ இதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதை பற்றி ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் பரிகாரம் தப்பு, அதை தப்புன்னு பேசுகிறதே தப்பு. காரணம், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல உலகத்தில் உள்ளது. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பரிகாரம். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வரல, மார்ச்லேருந்து 11ஆம் அதிபதிக்கு அவங்க விளக்கேற்றி பரிகாரம் செய்தால்தான் அவங்களுக்கு வீட்டு வாடகைக்கு வரும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை படிக்கவில்லை என்றால் புதனிலிருந்து 5ஆம் வீடு, புதனிலிருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் செய்தால்தான் அந்த விஷயங்கள் கிளிக் ஆகும். ஸோ இதுதான் பரிகாரத்தோட பேசிக் சூக்ஷமம். அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயே சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. எந்த காரகத்திலேருந்து 3ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சுக்கிரன்லேருந்து 3ஆம் வீடு ராகு கேது இருந்தால் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த ராகு கேதுக்கு விளக்கேற்றினீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒருத்தரை கேட்க வைக்கிறதே ஒரு நாக். இப்போ ஒரு ஆள் சொன்னான், சார் அவர் ஓவராக நெகட்டிவாக நினைக்கிறார் சார், ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்கிறார். சனியிலேருந்து லக்னாதிபதிக்கு விளக்கேற்றினாதான் அவங்க ஒர்க்கை பற்றி பாசிட்டிவாகவே நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த 12 வீடு என்னன்றதை நான் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன். முதல் வீடு திங்கிங். எந்த காரகத்தோட திங்கிங்கை மாற்றணும், டிசிஷனை மாற்றணும், கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது முதல் வீடு. இரண்டாம் வீடுன்றது பேச்சு. அவங்களுடைய பேச்சை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ போகிறாரு, அவர் 2 கூட 6ஆம் வீட்டில் இருக்குன்னா அவர் கண்டிப்பாக நிறையா வாட்டி இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆகிருப்பார்.
பயங்கர ரகலை பண்ணியிருப்பார். அதே மாதிரி 3ஆம் வீடு என்பது கேட்பது, மற்றவர்கள் நல்லது சொன்னதை கேட்கறது, அதெல்லாமே. 4ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து இடம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு குருவிலேருந்து 4ஆம் வீட்டுக்குடையவன் 12ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன், சொந்த வீட்டில் நீங்கள் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனால் அதை நீங்கள் விட்டுடுங்க அப்படின்னேன். ஸோ அவர் வீடு மாற்றி வாடகை வீட்டில் வந்தார், குழந்தை உண்டாயிடுச்சு. அதே மாதிரி 5ஆம் வீடு அப்படின்றது வந்து ஆகர்ஷணம், லிங்க், சிங்க், கோஇன்சிடென்ஸ். அதாவது சக்ரா லெவல் அட்ராக்ஷன், அன்கான்ஷியஸ் கர்மா, அதை ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா தான் ராஜயோகம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோடீஸ்வரன் ஆகணும், குருவிலேருந்து 5, 9க்கு தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் அவங்க கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. காரணம் 5, குரு வந்து தனக்காரகன், அதுலேருந்து 5, 9ன்றது வந்து திரிகோணஸ்தானம், லக்ஷ்மி ஸ்தானம். அதனால் எப்படி எதுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லா காரகத்துக்கும் 6ஆம் வீடு எதிரி. நிறைய பேருக்கு சத்ரு இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு லேடிக்கு வந்து சந்திரன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன், செவ்வாயிலேருந்து உங்கள் அம்மாவே உனக்கு சத்ருமா, உன் சொன்ன பேச்சு கேட்காத. என்ன சார் பண்ணுறது, வர ப்ரப்போசல் எடுத்துக்கோங்க, டக்குன்னு 15 நாளில் கல்யாணம் ஆகிடுது அந்த அம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி 7ஆம் வீடுன்றது ஆகர்ஷணம், நம்ம யாரை ஆகர்ஷணம் செய்வோம், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், whom you are seeing. இது வந்து நிறைய பேருக்கு தப்பாக தெரியாது. இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேச்சுலராகவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆறவங்கள பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுன்ற விஷயம் தோணும். அதே மாதிரி 8ஆம் அதிபதி வந்து எண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். எண்ட் ஆஃப் திங்னா ஒரு விஷயம் நிறைவேறுதல், முற்று பெறுதல். இவங்க வந்து சாவு மாரணம்னுவாங்க, அது அவசியமே இல்லை. 9ஆம் அதிபதின்றது குரு. நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன், சுக்கிரன்லேருந்து 9ஆம் வீடு சரியில்லைன்னா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒருத்தர் பெரிய அஸ்ட்ரோ டிவியில் வராரு, அவர் முருகர் பேர் இருக்கும், அவருக்கு 9 குடையவன் ரொம்ப அஃப்ளிக்டட், அவருக்கு கல்யாணமே ஆகலை. கிட்டத்தட்ட 38, 39 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் எல்லா பெண்களையும் பற்றி தப்பாக பேசுவார், யார் கூட படுத்தாங்க, யார் கூட செஞ்சாங்க. அதான் அவருடைய ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடராக இருக்கார். அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாத காரணம், அவர் லவ் பண்ண பொண்ணெல்லாம் ஓடி போன காரணம், அவர் யார் அட்வைஸையும் கேட்கவே மாட்டார். எந்தெந்த அட்வைஸ் தப்பாக இருக்கோ அதை தான் கேட்பார். அதே மாதிரி 10 குடையவன்றது காரிய சித்தி, அந்த விஷயங்கள் எப்படி நிறைவு பெறலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 10ஆம் வீட்டில் வந்து பெண் கிரகம் இருந்தால் பெண்களை வச்சு தான் காரிய சித்தி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி 11ஆம் வீடுன்றது வந்து இன்கம், அந்த பணத்தை எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தொழிலுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும், இப்போ உதாரணத்துக்கு வீடுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். 12ஆம் வீடுன்றது வந்து முடிவு, செலவு. ஒரு விஷயம் செலவு பண்ணால் முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறது. அதனால் கரெக்டாக எந்த காரகத்தை வைத்து பரிகாரம் சொல்ல வேண்டும்ன்றதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதை விட்டு பரிகாரம் தப்பு, பரிகாரமே இது இல்லை அப்படின்னு பேசுறது வந்து வேஸ்ட். இதில் வந்து சூரியன் பேரை வச்ச ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் இருக்கார், அவர் டிவிலாம் வராரு, அவருக்கு பரிகாரம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல, ஆனால் பரிகாரம் தப்புன்னு பேசுறது. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி வேறு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அவங்க பரிகாரம் மார்க்கெட் பண்ணல, சாஃப்ட்வேரை மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. இதே தான் சில காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, சாஃப்ட்வேர் தப்பு, பஞ்சாங்கத்தை வச்சு பார்க்கறது தான் கரெக்டு. இந்த மாதிரி ஒரு பழைய பஞ்சாங்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் ஜோதிடத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் பரிகாரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ பெரிய கோவில்களை கட்டினவர்களெல்லாம் ஒரு முட்டாள்களா? இப்போ வழக்கத்தீஸ்வரர் இருக்குது, கங்காதீஸ்வரர் இருக்குது, அதெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். எல்லா கோவிலுமே பரிகார சென்டராக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு, இன்னமும் இருக்குது. அதுக்கு தான் அந்த மக்களை வந்து போகிறாங்க. அதனால் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக அஸ்ட்ராலஜியை யூஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Namaste. Today I am going to talk a very important topic, how to do the transition from work to business. Now many people wanted to start their own business, become independent, leave the 9 to 8 job or 9 to 6 job. They want to do things on their own. They want to be very, very successful. They want to make lakhs and crores of rupees. Unfortunately,
there are not many people who will be able to do this dream. They find it very, very difficult, and many people start business and they end up losing a lot of money in their life. They never make money. For example, one of my friend was there. He was working along with me and he started a business and he lost money in that. Again he started a business. Again he lost money in the business. Like that, 5 to 6 times he had tried starting business in his life, and ultimately he had ended up working in his life. Therefore, the first thing you understand in your life is that not many people will be able to achieve this dream of becoming independent. For example, my father was a government servant, and in his era starting a business was very, very difficult. Now after the privatization of India, many people were able to start a business. But the problem with the business is lot of people lose money in the business, they don't make money, and they end up having debts and they have a lot of problem. Now I know a person whom I call as X. Actually, the X wanted to start a business. He started doing a business. The problem was the business was that of the stock market, and he lost a lot of money in the business. I'd advised him to go back to work and try to build this business slowly. In fact, he is working in Renault. At the same time, he is having a business of taking classes for online examination. And over a period of time, he has actually made a lot of money in this online examination, and he does not want to be with the particular job, but it's going to take time for him to leave the job. So the point is, how do we make the transition? How do we do the thing? So I am going to talk about the first technique of setting up your own business. The first technique of setting up your own business is you have to ask yourself the honest question. Now many people do not ask the honest question is why you want to start the business. The motive of wanting to start the business is very, very important. Now I asked a couple of people, why is that you wanted to start a business? Now people say, I want to make money, which is a very good motive. And some people say, I hate my job, I hate my boss, I hate everyone, I don't want to report to anyone across. Now I want to be vacationating in Caribbean or in Maldives. All these ways of talking are not going to help. You need to find a positive reason why you want to start a business in your life. Now many people hate their job. So whatever you hate in your life, it will continue to be sticking on your life. Now many people hate their job, many people hate their boss, hate their company, hate because they have to report it to someone. Like this, there is so much of hatred in their life. Instead, they should try to focus on the positivity. Like, I can make money, I can contribute it to my family, I want to take care of so many people, this product is wonderful, I want to make them come out of, I want to make this product available for the whole world. I want to bring in a lot of peacefulness in people's life. I met a businessman whom I asked him what was the aim of him doing the business. He said, initially I want to do the business because I want to make money. Now looking back, there are 20 people employed under me. I want to take care of everyone. I want to be the father figure of everyone, and they are dependent on me. That is why I try to put the money right at the beginning of the first itself, because many people find it very difficult. They struggle a lot. They have a lot of problem which I don't want to give it to an employee. See the noble motive behind it. So do not hate your job. Do not get angry with your boss.
do not hate your company, because what you hate will continue to be sticking on in your life, and what you love will definitely be in your life. So become positive. And now I want to learn a lot. I want to contribute to a person's a lot. I want to take care of my family. I want to accomplish new levels of business. Like that, you should have a positive intent. This is very, very important in the business when you are doing that. Now, many people are very angry, very upset, they hate, they want to prove a point. Actually, I know one person by name Sandeep. Actually, what happened, he was talking to his wife of wanting to start a business. In fact, they went on talking and suddenly they realized they should not do any business. They went ahead and kind of resigned the job immediately without a prior plan, without any understanding. They just jumped into the business. So the most important thing is you should have a proper intent of why you want to do the business. The intent must be positive, the intent must be contributory, the intent must be defined in the joy. The second thing, important thing in the business is you will take time to make it happen. Now, to make a transition from work to business, it is going to take time. It requires lot of effort and energy. It is not an overnight process. I met a businessman who told me very clearly, he said, Gopal, if you need to survive, please understand, the first 3 years are very, very difficult to survive in the business. Now, if you can go through the grit and the grind of 3 years across, you would be able to succeed. So the first and the most important thing is you should be willing to do a long haul. Now you should give yourself 3 to 5 years time of completely getting into business. Do not try to think next 1 month I will make it, 6 months I will make it, 5 months I require to make it. No, that is not going to happen, because that is where the failure rates are very huge. People actually set a very short time to accomplish their aim, which does not get translated into a personal reality. So if you want to do business, you want to be very successful in business, now that is going to take a lot of time into doing this. It's going to take probably years. Most of the case, people are so restless, they want it in months and weeks, the entire thing to take off. So please understand that the business requires a lot of hard work, lot of focus, and lot of intent, a positive intent into your life across. Do not try to have a negative intent, and you will find it too difficult to accomplish anything, because a positive intent will give you focus, a positive intent will give you motivation and inspiration to do the business, whereas a negative intent is not going to do that. The second thing is, accept the simple truth, it's going to take years. Now, if you probably succeed within 1 year, you tell yourself it's goddamn luck, and it is really goddamn luck. Not everybody would be able to do that kind of business at the very start itself. It's very rare, very lucky. But if your father is into business, or your relatives are into business, then it is very easy for you to do the business. If these people are not in the business, you will find it very, very difficult. It will be challenging. It is called as the first time entrepreneur. The first time entrepreneur always takes time to succeed, and you must understand it is going to take time. Now, once you get this into a framework, it will be very, very easy for you to succeed in the business. Now, keep watching the class. You will learn a lot about how to go about starting a business, how to go about running a business, and which would be very, very helpful to you. Thank you. வணக்கம். இன்னைக்கு உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் கோபாலகிருஷ்ணன் குரு கிருஷ்ணன் ஆதேஷ் ஆர்பிஓலேருந்து பேசக்கூடிய தலைப்பு வந்து வீடுகள். நிறைய பேருக்கு வந்து சொந்த வீடு வாங்கணும்னு ஆசை. அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். நிறைய பேர் பணம் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க, சொந்த வீடு வாங்க முடியாது, அவங்களுக்கு வந்து டைம் ஆகிடும். நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் நான் சொந்த வீடு எப்போ வாங்குவேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக, சொந்த வீடு வாங்கிறதுக்கு பதிலாக
நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே போங்க, நீங்களே அந்த பரிகாரம் பண்ணுங்கள், வேகமாக உங்களால் வீடு வாங்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லிடுவேன். நிறைய பேருக்கு வந்து பரிகாரம் வந்து இந்த வீட்டுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்றதே தெரியாது. அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பில்டிங் வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிடும். அவங்க வந்து லிண்டல் கட்டியிருப்பாங்க, இல்லை பேஸ்மெண்ட் கட்டியிருப்பாங்க, இல்லை ரூஃபிங் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க, ஃபுல்லாக அந்த பில்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் ஃபினிஷ் ஆகாமையே இருக்கும். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கான்ட்ராக்டர் வந்து ராஜசேகர்னு பேர், அவர் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார். அவர் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் என்னை வந்து ஏமாற்றிட்டார். அவர்கிட்ட போய் பேசினா அவர் அதுங்கிறாரு இதுங்கிறாரு, அதை தவிர அவர் மிரட்டிட்டார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி நீ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறன்றதை நான் பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னாரு. அப்போ வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் உத்தராயண தட்சிணாயன சந்தி, அவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு ஆடி மாதம் ஆரம்பிக்க போகுது. நிறைய பேர் சொன்னாங்க வேணால் வெயிட் பண்ணி 1 மந்த்து கழித்து ஆரம்பிங்கன்னாங்க. நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகூர்த்த பூஜை போட்டோம். நாங்கள் முகூர்த்த பூஜை எப்படி போட்டோம்னா, ரூஃபிங்க்கு போட்டோம், பிளாஸ்டரிங்க்கு போட்டோம், தனித்தனியாக ஒரு ஸ்டேஜ் ஆரம்பிக்கும் போதும் பூஜை போட்டுருவோம். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து பெயிண்டிங்க்கு போட்டோம், இது டைல்ஸுக்கு வந்து போட்டோம், பாத்ரூம் ஃபிக்ஸ்சர்ஸுக்கு போட்டோம். போட அந்த பில்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து வேகமாக கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் ரெக்கார்ட் டைமான 4 மந்த்ஸில் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து லோனே வந்து கிடைக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ளை பண்ணுவாங்க, ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கும், லோனே வந்து கிடைக்காது. எனக்கும் வந்து அதே மாதிரி லோன் கிடைக்காம இருந்தது. காரணம் என்ன, நான் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர். அந்த பேங்க்கெல்லாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து கொலாட்ரல் இருக்கா, செக்யூரிட்டி இருக்கா, நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான மக்கள் அப்படி இப்படின்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் பரிகாரம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, ஐசிஐசிஐ பேங்க்லேருந்தே ஒரு லேடி வந்து எங்களுக்கு வந்து லோனை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த விஷயங்கள் மிராக்குலஸாக நடந்தது சார். கடைசியில் அந்த நான் தெரிஞ்ச ரெக்கமெண்ட் பண்ணவரே அந்த விஷயத்துக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னாங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த லோன்லேயே நான் டாப் அப் வாங்கினேன். டாப் அப்னா அடுத்த லெவல் ஆஃப் லோன் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி அப்ளை பண்ணால் இன்னொரு வாட்டியும் அவங்க லோன் கொடுத்தாங்க. அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பரிகாரம் பண்ண உங்களுக்கு லோன் சேங்ஷன் ஆகிறது, வீடு கட்டுறதுன்றது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி என்னை வந்து கென்யாவில் வந்து ஒரு மல்டி மில்லியனர் கூப்பிட்டார். அவருக்கு வந்து 20 ஸ்டோரி டவர், அந்த டவர் வந்து நின்று போச்சு, அந்த ரூஃபிங் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு நின்று போச்சு. நாங்கள் போயிட்டு பூஜை போட்டு ஒரு ஃப்ளோருக்கும் பூஜை போட்டுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவர் பரிகாரம் கொடுத்தாரு. அந்த டவர் வந்து க்ளோஸ் ஆகி விற்று அவர் பல கோடி ரூபாய் லாபம் எடுத்து அந்த கடனை வந்து அவர் வந்து அடைச்சிட்டார். ஸோ இப்படி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையே வந்து பரிகாரம் வழியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஷாகுல்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் கொண்டமங்கலத்தில் வந்து 300 ஏக்கர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னார். சிங்கப்பெருமாள் கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணார், என்கிட்ட வந்து கேட்டார். நான் சொன்னேன், இல்லை சார், நம்ம தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணலாம், நல்ல இம்பேக்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு ராகு தசை நாகருக்கும் சேர்த்து பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து அவர் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அவர் அந்த 300 ஏக்கர்ஸை அவரால் வாங்க முடிஞ்சது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து லேண்டு பையிங்கு, பில்டிங் அக்விசிஷன், அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பரிகாரம். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பில்டிங்கில் வந்து ஸ்டக்கப் ஆகிடும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சார் பணம் கொடுத்தேன், அந்த பார்ட்டி வந்து திருப்பி கொடுக்கல, வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நான் எப்படி இந்த விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த ஆளுக்கு யார்கிட்ட பணம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் பண்ண அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் சால்வ் ஆகும். அதனால் பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வாங்க, கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு பரிகாரம் வழியாக சால்வ் செய்து கொடுப்போம். தொடர்ந்து பாருங்கள். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.